Huyu ni mtaalamu wa masikio, koo, halikadhalika pua. Lakini kikubwa hapa tutangazia ni teknolojia mpya ya kufanya matibabu ya matatizo hayo kwa kupitia pia njia ya roboti. Dr. Nagpal, would you tell us more about this endoscopic and robotic surgery? Yes. For time immemorial, you know, there used to be always traditional surgeries that used to happen. But slowly in 1980s, in the era, in 80s, only endoscopic procedures all of a sudden came up. And now it is robotic procedures. Robotic surgeries in the last 5 years have taken a lead. You know, there are lots of advantages of endoscopic and robotic procedures over the traditional procedures. For example, in robotic procedures, the surgeon gets a 3D vision, so there is a lot of precision during surgery. You do not injure any important structures. There is better dexterity, better ergonomics. The surgeon has no fatigue because the surgeon is sitting and operating. And the surgeon can reach inaccessible areas without external cuts because robotic arms assist the surgeon. Robots don't perform the surgery, they help us. So we are able to reach, with the help of robotic arms, into all the inaccessible areas and difficult areas and perform complex surgeries even with minimal access. Most of the times there are no cuts, and even if there are cuts, they're minimal cuts, so there are no scars, there is no cosmetic disfigurement. Like even in throat cancers, we can, without cutting open the jaw or without cutting opening the neck or no external cuts, we can reach with the help of robotic arms. So it is really changed the kind of treatment plans that will go on. Robots are the future of medicine, future of surgery. Sasa kwa ufupi anachokizungumzia ni kwamba maendeleo ya tiba na hasa upasuaji yamekuwa kiendelea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kama maendeleo ya sayansi yoyote yalivyo, lakini sasa amezungumzia kwamba upasuaji wa zamani umekuwa kwao wataalamu imekuwa ni changamoto, kwa sababu wamekuwa hawawezi kufika eneo wanalotaka wafike na waweze labda kukata au kuondoa jambo fulani. Lakini kwa robot imewezesha kuweza kufika eneo wanalolihitaji, kuweza kuwa na usahihi wa eneo hilo wanachotaka kufanya mahali pale. Kwa hiyo robot imekuwa ni msaada kwao. Lakini watu wengi kwa sasa hivi wamekuwa wakipenda tiba ya kutumia robot, hasa upasuaji wa kutumia robot, kwa sababu hamna kovu lolote. Mtu anatoka kwenye chumba cha upasuaji, kama hajakwambia siri hiyo, uwezo ukajua kwamba kafanya tiba hile. Kwa hiyo imekuwa ni maendeleo makubwa sana, na imekuwa ikiwasaidia kuwa na kamera kubwa, anaweza akaweza kuzoom, yani kuweza kuonesha kwa ukubwa, kwa udogo, kwa eneo lolote. Amezungumzia hapa kwamba anaweza akaangalia eneo lile kwa nyuzi 360, kwa maana kwamba maeneo yote, pande zote anaweza kuona. Kwa hiyo imekuwa ni msaada kwa watu kwa kiwango hicho. Okay. Also, you know, the stay in the hospital is very short, faster recovery time, and there is no bleeding. So no need of blood transfusions even for complex surgeries. And so sometimes even for stage 1, stage 2 cancers, if they're present very early, there's no need of even chemotherapy or radiotherapy. Just a wide end block resection using the robot is enough. So patient has great advantage. There is no cosmetic disfigurement, there's no need to cut open the jaw. If there is any cancer in the tonsil or the tongue, chemotherapy and radiotherapy can also be eliminated. Of course, if it is in early cancers, even in late cancers, even if we needed additional chemo or irradiation, the dosages required are less because you are doing a nice robotic procedure with wide resection and with great benefits. Anachokizungumza hasa kwa sasa hivi tunapokumbana na wimbi la kansa ya koo, amekuwa akizungumzia kwamba wanapofanya upasuaji wa koo imekuwa hamna haja ya kuweza kukata hizi taya na labda kukata hivi na kuweza kufika eneo lile. Badala yake imekuwa ni rahisi kuweza kufika eneo lile na kuweza kuondoa kama kuna uvimbe au kuondoa jambo lolote ambalo linakuwa halifai katika koo. Lakini uzuri mwingine imekuwa ni kwamba tofauti na ambavyo wangeweza kukata eneo lile, maana yake wakikata
kutabaki kovu wamekuwa kiliondoa. Siku hizi watu wanaita cosmetic surgery, wengine wataalamu, lakini imekuwa haihitajiki kwa sababu hamna kovu. Kwa hiyo hii robot imeweza kuwa inawasaidia kuweza kufika hata kama eneo ni dogo kiasi gani, hata kama eneo limeshindikana kwa kiasi gani, wanaweza kufika kwa usahihi kwa kutumia hii nyenzo ya robot, na inawasaidia kuweza kufanya upasuaji kwa ufasaha, kwa umakini mkubwa, na kwa kuweza kumsaidia mgonjwa kuweza kupona. I would like to ask, can it be done for any patient or for complicated cases only? No. It can be done for any kind of cases, not only complicated cases. But of course, robotic surgeries are now happening only for the throat and the neck, not for the nose and the ears. Yeah, there are a lot of procedures in our area where endoscopic surgeries are also still, being done. Like as I told you, not all cases we can do robotic surgeries. Right? Robotic surgeries we generally do for snoring and sleep apnea. Previously for snoring and sleep apnea, there used to be only assisted airway devices like continuous positive airway pressure device, CPAP it's called, or it used to be BiPAP. But now all patients don't need to use those external devices because patients are incompetent. They don't want to wear that all night during sleep. So robotic surgeries have, treated, it's brought in major change. Mild obstructive sleep apnea, moderate obstructive sleep apnea, you can cure them with robotic surgery and you don't need the CPAP machine. And there are other conditions like thyroidectomy or parathyroid surgery. In thyroid surgery, patients have this long necklace-like scar, and the scar is permanent normally if you do a traditional surgery. But in robotic surgery, we don't give a scar here. There is no external cut here. We actually go through underarm. So the cut is given in the armpit and not in the neck. So patients are happy that the world doesn't have to know or the world doesn't see the scar. And there are other conditions like parathyroid surgery, lingual thyroid, hemangiomas, throat cancers. There are so many conditions by which you use robot. But at the same time, I told you robotic surgeries are not happening in the area of the nose and the ears where we are doing endoscopic surgeries. Amekuwa kisisitiza kwamba hawatumii roboti kwa magonjwa yanayohusiana na pua wala masikio. Hasa wanaitumia kwa upande wa shingo pamoja na koo kuweza kusaidia magonjwa ambayo yanakuwa eneo lile, hasa kansa ya koo. Na amekuwa akizungumzia kuna magonjwa ambayo yamekuwa yakisababisha mtu labda na koroma na wakati mwingine amekuwa akitokwa na damu puani na kadhalika. Kwa hiyo imekuwa ni nzuri na kimekuwa ni kivutio kwa wagonjwa kwa sababu wanaweza kupitia kwenye mkono na wakaweza kufika kwenye shingo badala ya kukata kwenye shingo na kuondoa tatizo ambalo lipo kwenye shingo au ugonjwa ambao upo kwenye shingo au uvimbe ambao upo kwenye shingo. Kwa hiyo haya ndio maendeleo ya sayansi katika tiba, lakini hii ndio manufaa kwa mgonjwa mwenyewe, lakini ndio habari njema kwa mtu yeyote ambaye anakuwa anahitaji tiba ya namna hiyo. Ndio. Na tunaendelea na mazungumzo na Dr. Kalpana Nagpal. Kama nilivyokujuza, ni mtaalamu wa magonjwa yanayohusu masikio, koo na pua, kuhusiana na teknolojia hii mpya kufanya upasuaji kwa kutumia robot ambayo anaielezea hapa kwa kina. Na pengine tujue sasa, what are you going to do here now? Yeah, we are running outpatient clinics. Basically, I have a lot of follow-up patients and they feel happy that I've operated them in the past there and I'm able to see them, follow up them here in the outpatient in their own country. So because all patients cannot travel repeatedly after surgery. If they've had some complicated surgery there, they're happy to be followed up here. Apart from that, we're screening a lot of ENT disorders. We're educating them about how to prevent a lot of illnesses. So, and then I've seen a lot of cases of deafness. There are lots of ear conditions that have been ignored or the presentation has been delayed. People are carrying the problem for many, many years. There are a lot of children and adults who have come to me for deafness who have not addressed this. There are holes in the eardrum or their nerves have got weak, or there are many other conditions which
So I would always tell that the patients should report to the doctor very early. No symptom should be ignored, because all conditions, even though they may be silent in the beginning, later on can lead to complications, like even sinusitis. If it is untreated, it can lead to fungal infections, and it can even go into the brain. There are similarly ear conditions. If they're not treated timely, they can go into the brain, they can damage several structures, and that is why it is important that every disease is presented very early. Yeah, kwa fupi anachokizungumzia ni kwamba swali lako lilikuwa ni kwamba anafanya nini sasa. Amekuwa wakija madaktari wa Apollo, wamekuwa wakija Tanzania kila baada ya muda fulani kuweza kusaidia na kusaidiana na madaktari wa Tanzania, kwa sababu madaktari wa Tanzania wapo tayari, tunao ambao wanaendelea kutusaidia kila siku. Wao wamekuwa wakija na kusaidiana nao kuendelea kutibu wagonjwa mbalimbali, hasa wagonjwa ambao wanakuwa wameshatibiwa nchini India. Madaktari wanapowafuata huku, mgonjwa anakuwa alimfuata daktari. Sasa daktari anapokuja Tanzania amemfuata mgonjwa, anaweza kufanya ufuatiliaji kuona anaendeleaje, lakini anaendeleaje imekuwa ni msaada kwao. Lakini zaidi anatoa elimu kwa umma kwamba kufanya uchunguzi mapema ni jambo la msingi sana. Uchunguzi wa magonjwa mbalimbali bila kudharau ugonjwa ni mkubwa kiasi gani au hizi dalili ni za namna gani. Kwa hiyo tusidharau dalili zozote ambazo tunaona kwamba ili jambo si la kawaida katika mwili wangu. Mtu aende kwenye kituo cha afya kilicho karibu na yeye, kwenye hospitali iliyopo karibu na yeye, kwenye mtaalamu wa afya, aweze kuuliza, aweze kupima, asisubiri ikawa ni ugonjwa mkubwa kwa ajili ya kumletea gharama kubwa. This technology, new technology, yes, can it help to attend more passion than the old one? Passion? In surgery, doing more surgery. Yes. In fact, it is a very good learning curve for junior doctors. Previously, in traditional surgeries, if the chief surgeon was operating, there were 20 or 30 doctors watching from a distance, and they could not see the entire surgical steps. Whereas now, with robotic surgery, what happens is the junior staff is able to see on a 2D screen simultaneously when the chief surgeon is operating on the 3D screen. So each and every surgical step is explained. So the junior doctors learn the surgical steps very faster. And there are so many people watching the surgery, and the surgeon is not getting tired. They're not even manipulating the tissues directly, so you're not having the risk of HIV or hepatitis B or some diseases. Even the paramedical staff is very safe. Even the patients are very safe because you're not directly handling the tissues, so there is very minimal chance of infection. Umuhimu wa robot kama ulivyozungumza inaweza kusaidia. Uliuliza kwamba inaweza ikasaidia kuweza kutibu watu wengi kwa wakati mmoja, kufanyia upasuaji kwa wengi kwa wakati mmoja, jambo ambalo amekiri. Lakini vile vile ameweza kutueleza kwamba kwa watu, kwa timu ya madaktari wengine ambao wanaangalia, wanatazama au wanajifunza wakati upasuaji ukiendelea, ilikuwa sio rahisi kuweza wote wakati mmoja watu wako sehemu moja kuweza kuchungulia. Badala yake sasa hivi kwa hii teknolojia ya robot, wanakaa kwenye screen, wanaweza kuangaza kwenye screen na kuangalia nini kinaendelea. Lakini robot imekuwa ikisaidia iweze kuharibu tissue, inaenda kwenye eneo lililolengwa. Lakini vile vile umuhimu mwingine imekuwa ni kwamba hamna madhara ya kuweza kuambukizwa kama mgonjwa labda ana maambukizi, kuweza kuambukiza madaktari au vifaa na kadhalika, kwa magonjwa kama magonjwa ya TB na kadhalika. Ndio. As we are talking now for this new technology, how do you see the future for Tanzania health sector? Yes, Tanzania health sector certainly needs a lot of upgradation. Here, the ICU care, that is the ventilatory care, and also preventive health programs, and also cancer screening. We need even PET scan in Tanzania. It is not there at the moment. We need sleep labs here. So there is so much more to do. But together, with Indian doctors and Tanzanian doctors in collaboration and with the government, all of us together can look at having a better healthcare system very soon in Tanzania. Nazungumza kwamba
inawezekana pakawa pana changamoto ya hapa na pale, kwamba baadhi ya vifaa labda vikawa vipo kama kifaa cha CT scan, lakini inawezekana labda maabara fulani ikawa ipo, lakini kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania pamoja na hospitali za India, so India tu, dunia nzima tumekuwa tukiona jitihada za serikali, hasa hospitali, shukrani hasa kwa Muhimbili na JKCI, nimekuwa nikiona wakishirikiana na hospitali tofauti tofauti wakiwa na jitihada kubwa. Tutafika kule ambapo wenzetu wamefika, na wao hawakuwa hivyo kwa kipindi hicho. Kwa hiyo taratibu tutaweza kufika, kama anavyosema kwamba baadhi ya vifaa viweze kuwepo, wataalamu waweze kuelimishwa zaidi, lakini kikubwa ni elimu kwa umma, kwa mgonjwa mwenyewe aweze kufanya nini ili aweze kuepukana na tatizo linaloweza kumsababishia ugonjwa. Briefly, how long you wanna stay here? Today is my return flight. I will be leaving today evening. I can only see patients in the morning. Yesterday it was an all-day program. Hope to come soon, and let's keep it. Amekuwa akiona wagonjwa kuanzia jana, na leo ataona wagonjwa mpaka kuanzia asubuhi mpaka mnamo saa 6 atakuwa anarudi India. Lakini kila baada ya miezi mitatu wamekuwa wakiwa Tanzania kushirikiana na madaktari wa Tanzania kusukuma gurudumu la ujenzi wa taifa, kujenga kizazi ambacho kina nguvu, kizazi kama Mwalimu Nyerere alivyosema kisichokuwa na maradhi, na kuweza kujenga taifa bora.